unalloyed devotional service, surrender, and compassion that Srila Prabhupada manifested in making this temple a reality for us. And as soon as I finished speaking, His Holiness His Grace Sham Sundar Prabhu will be releasing his book, Chasing Rhinos with the Swami, Part 2, which is going to describe, especially Srila Prabhupada first coming back to India with his devotees and establishing Sri Sri Radha Ras Bihari. అది పెట్టు 40 నిమిషాలదే ఈరోజు సగం రేపు సార్ రాలేదు రమ్మని లోపలికి వాళ్ళ కోసమే ఆపింది అందరూ క్లాస్ ఆపారు అని చెప్పి Namo Bhagavate Vasudevaya. Entitled The Birth of Lord Krishna. Text. In this verse of Srimad Bhagavatam, Vasudeva and Devaki at midnight, shackled with chains in a prison, are seeing the beautiful form of the Lord who appeared as their son. Vasudeva was a great prince with enormous wealth, beauty, knowledge. Yet, he, and along with his wife Devaki, who was a transcendental divine personality in every way, were apparently condemned to live in a prison. దేవకి వసుదేవులు కారాగారంలో ఉన్నారు. అర్ధరాత్రి నడిరే కృష్ణుడు ప్రకటమయ్యాడు అక్కడ. వసుదేవుడు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి, ఉన్నత గుణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి, మంచి జ్ఞాన సంపన్నుడు, ధనం కూడా అపారమైన ధనం ఉంది అతని దగ్గర. దివ్యస్థితి ఆయన దేవకి కూడా అంతే. అయినప్పటికీ వాళ్ళిద్దరు కూడా బహిరంగం నుంచి చూస్తే చాలా దుఃఖమైన పరిస్థితుల్లో ఉంచబడ్డారు. చాలా సంవత్సరాలు, at least 7 or 8 years. కనీసం 7-8 సంవత్సరాలు ఉంచబడ్డారు. And what did they do wrong? వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారని? Vasudeva was marrying Devaki with the blessings of the Brahmins, with the blessing of the Gurus, with the blessings of all the great rishis, their parents, everyone. వసుదేవుడు తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం, బ్రాహ్మణుల ఆశీర్వాదం, ఋషుల ఆశీర్వాదం, అందరి ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని వివాహం చేసుకున్నాడు. According to tradition, he was simply taking her to his home. వివాహం తర్వాత ఆమెను తీసుకెళ్తున్నాడు ఇంటికి. And this Kamsa, being the cousin brother of Devaki, he wanted to give his sister a feeling of confidence by personally driving her home.
కంసుడు స్వయంగా రథం తోలుతున్నాడు తన సోదరైన దేవకికి ఓదార్పు కలిగించడం కోసం. As Srila Prabhupada explains, when a young lady is, according to the traditional Vedic standard of how marriages were performed, a young lady lives with her parents and her friends. And after she marries, she moves to a whole new house, another village. So to help to minimize the feelings of separation, many friends are sent with her, and Kamsa wanted to drive her himself. And you all know the story, how that రమ్మని పొందండి. శివప్రభు గారు. from this హరే కృష్ణ, లోపలికి రండి, ఇప్పుడే మొదలైంది. వైదిక సంస్కృతి ప్రకారం అమ్మాయికి వివాహం అయితే అమ్మాయి అత్తగారింటికి వెళ్ళాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టి పెరిగింది తల్లిదండ్రుల దగ్గరే. ఇప్పుడు వెళ్ళాలి, కొత్త ఊరు, కొత్త ప్రాంతం, కొత్త మనుషులు, కొత్త ఇల్లు. సో తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరం అయి ఆ విరహ బాధ ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడం కోసం స్నేహితులు వెళ్తారు, బంధువులు వెళ్తారు. ఆ క్రమంలో కంసుడు కూడా వెళ్తున్నాడు తన సోదరికి ఆ బాధ, విరహ బాధ తగ్గించడానికి. Devaki will be the cause of your death. అయితే మార్గ మధ్యంలో విన్నాడు దేవకి తన మరణానికి కారణం అవుతుందని. Tell that voice to speak. What was his fault? వసుదేవుడు ఏమన్నా చెప్పాడు ఆకాశవాణికి ఈ విధంగా నువ్వు పలుకు అని? ఆయన తప్పేం లేదు అక్కడ. Kamsa was so attached to his own life. కంసుడు తన జీవితం పట్ల బంధం కలిగి ఉన్నాడు. That he was about to kill his own sister. వెంటనే ఆమెను చంపడానికి తయారయ్యాడు. Who perhaps more than any other person in the world, he really had affection for. But he was willing. కంసుడికి దేవకి అంటే చాలా ఇష్టం. అటువంటి ఆమెను చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు. Gruesomely sever her head with his sword. కత్తి తీశాడు తల వేరు చేయడానికి. On her marriage day. అది కూడా వివాహ దినం రోజు. In front of everyone. అందరి ముందర. How shameless. ఎంత సిగ్గుమాలిన తనం. And he was going to do it. చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు. It wasn't just a threat. బెదిరింపు కాదు, నిజంగానే తల తీయడానికి సిద్ధపడ్డాడు, కత్తి తీశాడు. Started speaking very nice philosophy to Kamsa. వాసుదేవుడు చక్కటి తత్వాన్ని బోధించాడు కంసుడికి ఆ సమయంలో. If you're actually concerned with your own well-being, then don't you know that by committing this heinous deed, you are going to suffer miserably? కంసుడితో చెప్తున్నారు, నీ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలంటే ఇటువంటి హీన కార్యం చేస్తే నీ భవిష్యత్తు నరకం అయిపోతుంది, తెలీదా నీకు? Is eternal. Real culture, real knowledge is to understand that this body is a temporary situation and everything related to the body is a temporary situation. And the soul, according to its destiny, is forced to go from one body to another to another. శరీర తత్వము ఆత్మతత్వం గురించి వివరిస్తున్నాడు వసుదేవుడు కంసుడికి. జీవి శాశ్వతము, శరీరాలను మారుస్తూ ఉంటుంది. It's like a traveler. When traveler walks, it lifts up one foot to put down another. But in order to make progress, as your front foot hits the ground, your rear foot comes off the ground. And it has to leave behind wherever it was standing. So in the same way, the bodies are always changing, but the soul is forever. దానికి ఉదాహరణ చెప్పారంటే, మనిషి నడిచేటప్పుడు ఒక అడుగు రెండు పాదాలు ఉన్నాయి కదా, ఒక పాదం స్థిరమైన తర్వాతనే ఇంకొక పాదం పైకి లేపుతాడు. అదేవిధంగా మరొక శరీరం తయారైన తర్వాతనే ఈ శరీరం వదిలేస్తాడు జీవుడు. So real understanding, real knowledge
is to do what's best for the eternal soul. కాబట్టి ఆత్మ యొక్క శ్రేయస్సు కొరకు చేసేది నిజమైన If శ్రేయస్సు. you commit this wicked deed of killing your own sister, అటువంటిది you నువ్వు are going to have to suffer miserably. She's innocent. మీ అమాయకురాలైన చెల్లెల్ని చంపాలని చూస్తున్నావు, ఎంత నరకప్రాయం అవుతుంది జీవితం. Do it, Kamsa, for your own sake, for the sake of Dharma, for the sake of your family. ధర్మరక్షణ కొరకు, నీ కుటుంబ రక్షణ కొరకు ఇటువంటి పని చేయొద్దు నువ్వు దయచేసి. But when a person is infatuated by material obsession, oftentimes just can't hear. You could listen, but you can't hear. Just doesn't touch the heart. ఈ విధంగా మాయామోహంకి చాలా తీవ్రంగా గురైన వ్యక్తికి నువ్వు ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్పినా చెవులతో వింటాడు కానీ హృదయంలోకి వెళ్ళవు అవి. Distraction. Obsession is such a distraction. What was his obsession? For power. For all the things. The more he acquired, the more attached he was to his ego. కంసుడి వ్యక్తిత్వం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంతైతే తనకు సంపద ఉందో, ఏదైతే తను సంపాదిస్తాడో దాని పట్ల ఎక్కువ మోహం కలిగి ఉండడం. So Vasudev, as an emergency measure, he had to somehow or other reach Kamsa's heart. ఇక్కడ వసుదేవుడి పరిష్కారం ఏంటి? వసుదేవుడి కంటే ఏదో ఒక విధంగా కంసుడి యొక్క హృదయాన్ని చేరాలి. Preaching is about, you have to reach somebody's heart, otherwise they don't change. దీని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి మనం? ప్రచారము అంటే ఇతరుల హృదయంలో ప్రవేశించాలి, లేకుంటే వాళ్ళు మారరు. ఇదే ప్రచారం అంటే. Sometimes our preaching is planting seeds, but in this case, his need to reach Kamsa's heart was really an emergency. ప్రచారంలో కొన్నిసార్లు మనం ఇతరుల హృదయాల్లో బీజాలు నాటుతాం. ఇక్కడ వసుదేవుడికి చాలా అత్యవసరమైనటువంటి పరిస్థితి. కంసుడు హృదయంలో స్థానం సంపాదించుకోవాలి వెంటనే. He didn't reach him right then and there. His wife would have been slaughtered. ఆ విధంగా చేయకుంటే తన భార్య చనిపోతుంది. Her head would have been rolling off the chariot onto the ground. Blood would have been gushing and covering everybody. Obviously. ఇప్పుడు గాన వసుదేవుడు కంసుడు హృదయంలో స్థానం సంపాదించుకోకుంటే దేవకి తల తెగిపోతుంది, రక్తం చెందుతుంది, అక్కడ చిందరవంతా గందరగోళం అవుతుంది. So somehow he had to be effective in his preaching. కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా ప్రచారం philosophy. కంసుడికి ప్రచారం. Philosophy is great. తత్వం బోధించాడు. People hear it. తత్వం బోధించాడు. తత్వం మంచిదే, కానీ ప్రజలు వినరు, ఇష్టపడరు వినడానికి. Otherwise, it really has no value if you're just speaking for the sake of yourself. Vasudev could have gone down in history that I spoke the right philosophy. My wife's dead. Kamsa's going to hell. Krishna's not going to be born according to his arrangement, but I spoke the philosophy and I didn't change anything. Of course, he didn't change. తత్వం మంచిదే, ఆత్మ శరీరము ఈ తత్వము అది చెప్పినా అతను వినలేదు కదా కంసుడు. అటువంటప్పుడు నా వాసుదేవుడు తత్వం నేను చెప్పాను, మా భార్యను చంపితే చంపని, కృష్ణుడు పుట్టాడు నాకు సంబంధం లేదు, తత్వం మాత్రం నేను మార్చకుండా చెప్తాను అంతే, నాకు సంబంధం లేదు అని ఊరికే కూర్చోలేదు అన్నమాట. అక్కడ తత్వం చెప్పింది వాస్తవమే చెప్పాడు, కానీ ఆ తత్వం పని చేయలేదు, అది వినట్లేదు. అటువైపు వ్యక్తి వినట్లేదు కాబట్టి మరి ఎలా అతని హృదయాన్ని చేరాలి ఇప్పుడు? But he had to do what worked. He had to do what worked to serve the mission of Krishna. కాబట్టి ఇక్కడ తత్వము సరైన తత్వమే చెప్పినప్పటికీ అది వినట్లేదు ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి. కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క సేవకు ఆటంకం కలగకూడదు, ఏం చేయాలి ఇది ఆలోచిస్తున్నాడు వసుదేవుడు.
And therefore, he just came down to a really the human level that Kamsa was on. In order for Krishna to appear and deliver the world, he said, Kamsa, your sister's not the threat. Her children are the threat. I vow to you on this day, I will give you every one of her children, and you can do anything you want with the child, but leave Devaki alone. చివరికి ఏం చెప్పాడంటే, దేవకి వల్ల కాదు కదా నీ మరణం, దేవకి సంతానం వల్ల. కాబట్టి నేను మాట ఇస్తున్నాను, ఈ రోజు ప్రతి సంతానాన్ని నీకు అప్పచెప్తాను, నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవచ్చు నువ్వు. This was what worked. అది పనిచేసింది అక్కడ. Kamsa knew that whatever Vasudev speaks, he will never go back on his word of honor. కంసుడికి తెలుసు This was వసుదేవుడు his integrity. This was his character. వసుదేవుడు ఇచ్చిన మాట తప్పడని కంసుడికి బాగా తెలుసు. వసుదేవుడి గొప్పతనం కంసుడికి బాగా తెలుసు. Now, this was an incredible thing. Kamsa trusted Vasudev that much. If Vasudev didn't do what he was saying he was going to do, Kamsa knew that he would be killed by one of the children of Devaki. కంసుడికి ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఉంది చూడండి వసుదేవుడి మీద. ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అంటే, ఒకవేళ వసుదేవుడు మాట తప్పితే దేవకి యొక్క సంతానం, ఏదో ఒక సంతానం చేతిలో తను చనిపోతాడు. తన చావును అంత పెద్ద సమస్య అయినా కూడా వసుదేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచాడు. Kamsa was willing to put his life on the line due to his trust in the character of Vasudev. వసుదేవుడి యొక్క మంచి గుణాలు, ఔదార్యం, ఆయన యొక్క గొప్పతనం మీద విశ్వాసం ఉంచి తన జీవితాన్ని పనంగా పెడుతున్నాడు కంసుడు ఇక్కడ. Vasudev was really a good preacher. వసుదేవుడు నిజంగా చాలా గొప్ప ప్రచారకుడు చూడండి. Dan, what gave his preaching the power to protect Krishna, to assist Krishna in his mission in this way, was his character. ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క కార్యం ముందు ఆటంకం కలగకుండా కొనసాగేదానికి వసుదేవుడు చేసినటువంటి ప్రచారంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆయన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి గుణాలు ఇక్కడ పనిచేసేవి. Because what he said wouldn't have worked unless Kamsa had faith in him. కంసుడికి వసుదేవుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా ఉంటే ఈ కృష్ణ సేవ అనేది ముందు కొనసాగి ఉండేది కాదు. ఇది కృష్ణుడు రాబోయేదానికి చేసేటువంటి సేవ ఆగిపోయిండేది. When any of us are trying to give people Krishna, in one sense, we're trying to get them to give up their Kamsa-like propensities. మనం ఎవరికైనా ప్రచారం చేస్తున్నామంటే కృష్ణుడిని వాళ్ళని చూస్తున్నాం. వాళ్ళకి అంటే ఏంటి, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కంసుడిని తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. Attachment to the ego, to lust, to envy, to greed, to pride. కంసుడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ? బంధం, కామ, మోహ, లోభ, అహంకారం, ఇవన్నీ. We're telling people basically when we're giving them Krishna consciousness, give all these things up. మన వాళ్ళకి కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వడానికి ప్రచారం చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి? ఈ దుర్గుణాలన్నిటిని వదిలేయండి అని చెప్తున్నాం. Attachment and your obsessions to all the things that you are so much addicted to in this world. నువ్వు ఎన్నింటికో బంధం కలిగి ఉన్నావు, నాదే అని మోహం పెంచుకొని ఉన్నావు. So that Krishna can appear within your heart. వీటిని తొలగించుకుంటే కృష్ణుడు నీ హృదయంలో ప్రకటన అవుతాడు అని ఇది మనం చేసే ప్రచారం. Whether we're distributing books, whether we're speaking to people, we are in the role of Vasudev. అది పుస్తక వితరణ కావచ్చు, ఇతరులతో మాట్లాడడం కావచ్చు, మనము వసుదేవుడి పాత్ర పోషిస్తున్నాము. So,
Now, they కంసుడిని may be nice Kamsas. They may be pious Kamsas. అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రచారం చేస్తుంటాము వసుదేవుడు కంసుడికి చేశాడు. ఇప్పుడు మనం చేసేది కూడా కంసుడిని తొలగించడం కోసం హృదయాల్లో నుంచి. అయితే ఎటువంటి వాళ్ళకు ప్రచారం చేస్తున్నాం? చాలా మంచి కంసుళ్ళు ఉంటారు, ఇప్పుడు పుణ్యాత్ములైన కంసుళ్ళు ఉంటారు. Reality is the same obsession, maybe in a very different, there's the mode of goodness, passion, and ignorance. Kamsa was really in the modes of ignorance and passion to an extreme. But still, in order to get people to really hear, people have to trust us. People have to see that our character is worthy of listening to us and worthy of receiving that knowledge and worthy of actually making a change. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే కంసుడు వసుదేవుడిని విశ్వసించాడు ఆయన యొక్క గుణాలను చూసి, ఔన్నత్యాన్ని చూసి. మనం ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క ప్రవర్తన, మన ఆచారం, వ్యవహారం చూసి అటువైపు వాళ్ళు ప్రభావితులు అవుతారు. నువ్వు చెప్తున్నది వాస్తవమే అయినప్పటికీ నీ యొక్క ఆచారము, ప్రవర్తన ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టే వాళ్ళు మనల్ని విశ్వసిస్తారు. So Srila Prabhupada said, philosophy without good character is practically useless. It's practically useless from the one who's speaking it and and to try to give it to somebody else. ప్రభుపాద చెప్పారు, తత్వం అయితే చక్కగా బోధిస్తున్నావు, నీ ప్రవర్తన చక్కగా లేదు, నీ ఆచారం చక్కగా లేదు, అటువంటప్పుడు నువ్వు చెప్పేటువంటి తత్వము ఉపయోగం లేదు, నీకు ఉపయోగం లేదు, నువ్వు ఎవరికైతే చెప్తున్నావో వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడదు. So Kamsa said yes, and I guess took them to their house. Everything was kind of going on like usual. No problem. సాధారణమైంది. Now, if we were not such surrendered souls as Vasudeva and Devaki, we probably would have secretly went to some other kingdom and then had a baby. Or else, Vasudeva and Devaki were not attached to anything. చూడండి, పరిస్థితి సాధారణమైంది. కంసుడు వాళ్ళిద్దరిని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిపోయింటాడు. అయితే వసుదేవుడు దేవకి పూర్తిగా శరణాగతి పొందున్నారు. దేని పట్ల బంధం లేదు వాళ్ళకి. మనలాంటి వాళ్ళు అయితే చిన్నగా తప్పించుకొని వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి సంతానం కలిగి ఉండే పిల్లలు కానీ వాళ్ళు దూరం వెళ్ళిపోయి could have just become brahmachari and brahmachari living at home. Yes, they could have become brahmachari grihastas and not have babies. లేదు, కంసుడి దగ్గరే ఉండవలసి వచ్చింది అనుకో, మనలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తప్పించుకునే పరిస్థితి లేదు, ఇంకా భార్య భర్త అక్కడే ఉండాలి, సంతానం కంటే చంపుతాడు. కాబట్టి ఏం చేస్తారు, బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తారు, మన సంతానం కనడం వద్దులే, చంపేస్తాడు అతను అని చెప్పి. The distraction. Now this is really a distraction. Some people think not having babies, you're freed from the distraction of the crying and all the stools and urines and all that stuff. But this distraction means the baby's going to be killed. ఇక్కడ కొడుకు పుడితే కంసుడు చంపుతాడు. ఈ పెద్ద మనసు కలతకు లోనవుతుంది ఆలోచన. కొంతమంది అనుకుంటారు వివాహం అయిన తర్వాత మనకు సంతానం వద్దులే, సంతానం పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు ఏడుస్తుంటారు, వాళ్ళకి స్నానం చేపించాలి, వాళ్ళ మలమూత్రాలు తీయాలి, అంతా గందరగోళం వద్దు అని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఇక్కడ అటువంటిది కాదు, బిడ్డే చంపబడబోతున్నాడు కంసుడి చేతిలో, అది చాలా పెద్ద కలత ఇది. So they had a baby. సంతానం కలిగింది. And incredibly, Vasudeva
brought this baby right to Kamsa and said, here, కంసుడికి promised తీసుకొచ్చి you. ఇచ్చాడు, నీకు మాట ఇచ్చిన విధంగా Now, even though Kamsa knew he would do it, still he was astonished. అది You're చూసి giving me కంసుడు ఆశ్చర్యపోయాడు, నీ బిడ్డను తీసుకొచ్చి నా చేతికి ఇస్తున్నావా? born male son, knowing that I'm going to kill it, and you came here and gave it to me, you could have hid it. కంసుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు అనుకోని ఉంటే దాచి ఉండొచ్చు నీ బిడ్డని, నువ్వు తీసుకొచ్చి నా చేతికి ఇస్తున్నావు, నేను చంపుతానని తెలిసినప్పటికీ కూడా. You know, in the Bible, what was it? When Moses was born, they put him in a little basket and threw him, just floated him down the Nile River so he wouldn't be killed. He gave the baby to Kamsa. Kamsa said, you are just such a pious and honest person. Take this child back and I'll just the 8th child, bring that one. But Vasudeva knew that this was not going to last because Kamsa was too much attached to his ego. కంసుడు ఏం చెప్పాడు, నువ్వు ఇంత పుణ్యాత్ముడు, చూడు నీ బిడ్డను చంపుతానని తెలిసినా కూడా తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చావు, కాబట్టి నీ బిడ్డను నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపో, నీ దగ్గరే ఉంచుకో, పెంచుకోపో అని చెప్పాడు. అయితే వసుదేవుడికి తెలుసు ఇతని మాట మీద నిలబడడు అని. You cannot trust somebody who has too deep material attachments. ఎందుకు విశ్వాసం లేదు కంసుడి మీద అంటే, కంసుడికి భౌతిక బంధనం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, భౌతికంగా ఎవరైతే ఎక్కువ బంధం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళను విశ్వసించకూడదు. Real trust is when somebody, you know, under any situation, they're going to have integrity. నిజమైన విశ్వాసం ఏంటి తెలుసా, వాళ్ళు ఎన్ని కష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మాట తప్పరు, అది నిజమైన విశ్వాసం. And then inconceivably, according to Krishna's divine arrangement, Narada Muni happens to visit Kamsa. కృష్ణుడి ఏర్పాటు వల్ల నారద ముని ఆ Narada రాజ్యానికి Muni knows exactly what's Krishna's will. కృష్ణుడి కోరిక ఏంటో నారద మునికి And తెలుసు. Krishna's will has so many layers and so many dimensions and so many perspectives and from so many different angles of vision. He's trying to accomplish so many different purposes all at the same time. కృష్ణుడి సంకల్పం నారద మునికి బాగా తెలుసు. అయితే కృష్ణుడు ఏదన్నా చేయదలుచుకుంటే దాంట్లో అనేక కోణాల్లో అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఒక్క సంకల్పంలోనే. And Krishna has an infinite intelligence. He has infinite knowledge of everything and everyone. He knows past, present, and future. కృష్ణుడి యొక్క జ్ఞానం అపారం, భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం ప్రతి ఒక్కరిది తెలుసు. So that he's infinitely merciful. పరమ And he has an కరుణామయుడు. infinite sense of humor. And a lot of times he manifests all of these different qualities through a devotee like Narada. And yet, you know, little you and me, we want to think, I know what Krishna wants. You know, we have from one little tiny, from our perspective, you know, sitting in a little room in Bombay. Yes, absolute. I know what Krishna wants. Okay. Krishna's listening to you from within your heart. కృష్ణుడు తనలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన గుణాలని తన భక్తుల ద్వారా ప్రకటన చేస్తుంటాడు. కృష్ణుడి మనం చూడండి సాధారణ వ్యక్తులం, కొన్నిసార్లు మనం కూడా అనుకుంటాం ఏంటి, కృష్ణుడికి ఏది ఇష్టమో నాకు బాగా తెలుసు, ఏది బాంబేలో ఒక చిన్న గదిలో కూర్చొని ఆలోచిస్తుంటాం. మనం అనుకునేదంటే అంత కృష్ణుడు వింటుంటాడు హృదయంలో ఉండి. So what happens now is Narada Muni comes in the house నారద ముని and వచ్చాడు he కంసుడి says to దగ్గరికి. Kamsa, first Kamsa, because he knows he's going to get some
pious deeds that's going to protect his material attachments and obsession for power. Kamsa has already imprisoned Ugrasena, his own father, so that he can assume the entire kingdom for himself. What kind of a nonsense person? But this tendency is in all of us. We see to what degree the human ego can be degraded if we just are inattentive and let it go that way. కంసుడు చూడండి ఎంత నీచుడు అంటే ఉగ్రసేనుడు అంటే తన తండ్రిని బంధించేశాడు. ఈ అత్యాశ అనేది, దురాశ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది. మనము సావధానంగా లేకపోతే మనలో ఉన్న దురాశ ఎంతగానో దిగజారుతుంది. All the time, even within the world around us today. The only difference is people just aren't as powerful as Kamsa. మన చుట్టూ ఈ ప్రపంచం మొత్తం దురాశ, కంసుడు లాగా దురాశ. అయితే కంసుడికి ఉన్నంత శక్తి లేదు ఇప్పుడు. అందరిలోనూ ఉంది దురాశ. Own father. సొంత తండ్రినే బంధించాడు. Meanwhile, Narada Muni tells him, after Kamsa greets Narada Muni and gives him honor and respect, thinking that that's what will help him to maintain his power and prestige. కంసుడు నారద మునిని ఆహ్వానించడం, గౌరవించడం, ఆదరించడం ఇవన్నీ చేశాడు. ఎందుకంటే పుణ్యం వస్తుంది. ఆ పుణ్యం వల్ల తన హోదా, తన సంపదాన్ని బాగా నిలబడతాయి. And actually, if you read Hiranyakashipu's prayers to Lord Brahma, and if you see Narada's respect, Kamsa's respect to Narada, you see how people who are really, really selfish and demoniac can be extraordinary religious. ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడి ప్రార్థనలు, బ్రహ్మకు చేసిన ప్రార్థనలు కానీ, ఇక్కడ కంసుడి యొక్క ప్రవర్తన నారదముని పట్ల చూస్తే స్వార్థం గల వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం కోసము ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారో తెలుస్తుంది. Of doing the right pujas and the right mudras and ఎంత మంచి పూజ చేశారు నారదముని, the right prayers and the right respect, but they have the wrong motives. వాళ్ళ ప్రార్థనలు చాలా చక్కటి ప్రార్థనలు ఉంటాయి, బాగా పూజ చేస్తారు హిరణ్యకశిపుడు, కంసుడు లాంటి వాళ్ళు. అయితే స్వార్థం కోసం. So after Kamsa offers honors to Narada, Narada gives him a little philosophy. And then he says, according to Harivamsa, Prabhupada quotes it, he says, actually, Kamsa, I was just traveling around the universe. And I just want to inform you of what I heard. That the Devas, your enemies, are going to be taking birth in the Yadu and the Vrishni dynasty, and the Supreme Lord is coming. They could come as any of these children in this dynasty. Krishna's coming. He could come anytime. Your enemies could be any of these children. And by the way, in your past life, your name was Kalanemi, and Vishnu killed you, and he's coming back to kill you again. So played his veena and left. నారదముని వచ్చారు, కంసుడు బాగా ఆరాధించి గౌరవించి, అదే స్వీయ ప్రయోజనం కొరకు. నారదముని కొంతసేపు కూర్చొని తత్వం చెప్పి కంసుడితో చెప్పాడు, నేను విశ్వమంతా ప్రయాణం చేస్తుంటాను కాబట్టి నేను విన్నది నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్పి ఏం చెప్పారు, దేవతలు నీ పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నారు, నీ పట్ల శత్రుత్వం కలిగి ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇక్కడ యదువంశంలో జన్మ తీసుకుంటున్నారు, దేవాది దేవుడు కూడా ఆ యదువంశంలో రాబోతున్నాడు నిన్ను చంపడానికి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, నువ్వు గత జన్మలో కాలనేమి అనే అసురుడివి, నిన్ను విష్ణువు చంపాడు గత జన్మలో, అదే విష్ణువు మళ్ళీ ఇప్పుడు చంపడానికి రాబోతున్నాడు అని చెప్పి వెంటనే తన వీణ పెట్టుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. He knew exactly how Kamsa would respond to that. He immediately called his guards. They dragged Devaki and Vasudeva
threw them in a prison, shackled them in iron chains, and kept them as prisoners. నారదమునికి తెలుసు ఇది విన్న తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అని. ఏం జరిగింది? దేవకి వసుదేవుల్ని బంధింపజేశాడు, పెద్ద పెద్ద ఇనుప గొలుసులతో కారాగారంలో వేశాడు ఇద్దరిని. And every time Devaki and Vasudeva gave birth to a child, Kamsa would come down and slaughter it right in front of Vasudeva and Devaki. వాళ్ళిద్దరి ముందరనే వాళ్ళ సంతానాన్ని ప్రతిసారి చంపుతున్నాడు. Merciless. కరుణ లేకుండా, కఠిన హృదయం. He would sometimes just take the little infant, little baby by the tender little feet and dash him against a stone again and again and again until the baby was just, I don't want to give an improper example, but it was just crushed and bloodied. చంపడం ఏంటి? కొన్నిసార్లు కంసుడు అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఆ లేత పసిబిడ్డ యొక్క పాదాలు కాళ్ళు పట్టుకొని చాకలి వాళ్ళు కదా బండకు బట్టలు కొట్టినట్టు కొట్టేస్తాడు. ఒకసారి కాదు, చాలా సార్లు కొట్టేస్తాడు, నుజ్జు నుజ్జు అయ్యే వరకు. దాన్ని వివరించలేం, కష్టం అది. Vasudeva and Devaki loved their children. అది ఎవరి ముందర? తల్లిదండ్రుల ముందరే. 6 children. 6 పుత్రులు Of చనిపోయారు. course, Narada knew that these were 6 great sages, the sons of Marichi, who నారదమునికి తెలుసు actually really wanted to die so that they could go back to their abode. ఈ 6 మరీచి యొక్క పుత్రులు ఏదో శాపం వల్ల ఈ విధంగా జన్మ తీసుకొని వెంటనే చనిపోయి తిరిగి వాళ్ళ స్వీయ స్థానానికి వెళ్ళాలి. అది నారదమునికి తెలుసు. To take this, they were cursed to become born in this world. Anyways, the 7th child we know is Ananta, 7వ సంతానం అనంతుడు. who was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini. దేవకి నుంచి And he was born as రోహిణి గర్భానికి మార్చబడ్డాడు. Balaramji. బలరాముడిగా Goku. ప్రకటమయ్యాడు గోవర్ధన్లో, బృందావనంలో. And then Devaki became pregnant with Krishna. 8వ గర్భం How did దేవకి. it happen? 8వ గర్భం ఎలా Krishna జరిగింది? appeared within the heart కృష్ణుడు of Vasudeva. వసుదేవుడి హృదయం And నుంచి just like the sun casts its light on the rising moon, from the heart of Vasudeva, Krishna transferred himself by his own sweet will to the heart of Devaki. వసుదేవుడి హృదయంలో ప్రకటమయ్యాడు. వసుదేవుడి హృదయం నుంచి దేవకి హృదయంలోకి స్వయం కృష్ణుడే తన స్వీయ ఇచ్చ మేరకు దేవకి హృదయంలో ప్రవేశించాడు. And when she became pregnant with Krishna, she became so beautiful, so effulgent. Kamsa knew this is the child. కృష్ణుడు ప్రవేశించిన తర్వాత దేవకి గర్భంలో దేవకి యొక్క అందం ద్విగుణీకృతం, ఎనుమడించింది, చాలా తేజస్తో కనిపిస్తుంది. కంసుడికి అర్థమైపోయింది, ఇదే నన్ను చంపబోయే సంతానం. And he had his guards surrounding that prison cell with the order the moment that this child is born. కాపలాదారులను బాగా చాలా అప్రమత్తం చేశాడు. And he was just in excruciating anguish and anxiety. చాలా ఆందోళనలో Very ఉన్నాడు కంసుడు. interesting. He had everything he wanted except happiness. ఇక్కడ చూడండి కంసుడి పరిస్థితి, సంపదలు అన్నీ ఉన్నాయి, ఒకటి తప్ప ఆనందం లేదు. He had the biggest, most powerful armies in the planet. అతి పెద్ద సైన్యం ఉంది, The greatest wealth of anyone in the planet. He had అత్యంత the సంపద greatest ఉంది, power and prestige as anyone in the planet. Anything he said, people would do out of. గొప్ప శక్తి ఉంది, అతను చెప్పిన మాట ఎవరు కాదన్నారు. He had no opposition. తనకి వ్యతిరేకులు కూడా ఎవరు He లేరు. had made alliances with Jarasandha and other such powerful kings. జరాసంధ లాంటి గొప్ప గొప్ప They had వాళ్ళతో everything. సంధి ఏర్పరచుకున్నాడు, స్నేహం ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి.
But there was no happiness. He was ఆనందం లేదు. always in anxiety. ఆందోళనలో ఉన్నాడు. He was always fearing death. మృత్యు భయంలో ఉన్నాడు. 24 hours a day. He could hardly sleep at night because he was just horrified by the idea of death. 24 గంటలు మరణం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు. That all that he had gained would be taken away. And Vasudeva and Devaki, they're down there in this prison cell, just living their lives. They can't go on any vacations. They were in one room the whole time with chains for about 8 years at least. చాలా సంవత్సరాలు బంధించబడ్డారు. బయటికి వెళ్ళేదానికే లేదు And the demigods were coming and offering prayers to the Lord. దేవతల కారాగారంలోకి వచ్చేవాళ్ళు, ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. Most auspicious moment of midnight, Krishna. Devaki didn't have any labor pains. Of course, 8 years in prison is a lot more worse than a labor pain. But to speak of seeing 6 of her children butchered before her eyes. But then Krishna. జన్మాష్టమి రోజు అర్ధరాత్రి రోజు కృష్ణుడు ప్రకటమయ్యాడు. ఎలా ప్రకటమయ్యాడు? జన్మ తీసుకోలేదు సాధారణ శిశువులాగా. ఇక్కడ దేవకికి ఏమి పురిటి నొప్పులు ఏం లేవు ఆమెకు. అయితే పురిటి నొప్పిని మించిన నొప్పులు ఆమె ముందే భరించింది. 6 సంతానము కసాయి వాడి చేతిలో నరకబడ్డారు. తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు బందీ అయిపోయింది. ఇవన్నీ చాలా నొప్పులు అనుభవించింది ముందే. Came out from her womb and manifest himself in the air in his form of Vishnu with 4 arms, గర్భం నుంచి ప్రకటమయ్యాడు, గాలిలో with a కనిపిస్తున్నాడు. golden crown, the Kaustubhamani, the most precious of all jewels around his neck, సువర్ణ ముకుటము, తర్వాత కౌస్తుభము, golden rubies and sapphires and chintamani gems on his bracelets around his arms and his wrists and his ankles, and a magnificent dhoti that was golden, like the bright as the flashing of lightning. బంగారు కిరీటము, కౌస్తుభము, విలువైనటువంటి మనులు, తర్వాత చేతికి కంకణాలు, ధోతి ఎంతో ఉజ్వలంగా మెరుస్తున్నటువంటి ధోవతి. And he gazed down at Vasudeva and Devaki with his 4 arms holding the conch shell and the Sudarshan chakra and the lotus flower, the club. Not an ordinary baby. Vasudeva and Devaki looked up, and Vasudeva is totally struck with wonder. విష్ణువు అప్పుడే ప్రకటమయ్యాడు. సాధారణ శిశువు కాదు, శంఖ చక్ర గదా పద్మాలు ఉన్నాయి. దేవకి వసుదేవుల వైపు తన దృష్టి సారించాడు. It's where we find us in this verse today. And Lord Krishna was smiling upon him. And Vasudeva, here is my worshipful Lord. And he's come as my own son. వసుదేవుడు చూస్తున్నాడు. And how is it? He's a little baby dressed with such jewels and such silks. దేవాది దేవుడు బిడ్డగా వచ్చాడు ఇక్కడ. వసుదేవుడికి కొంచెం ఒకవైపు ఆశ్చర్యం కూడా ఉంది. నా బిడ్డ ఏంటి, ఇది పుట్టుకతోనే ఇంత మంచి ఆభరణాలతో ఎలా వచ్చాడు? In this prison. అది నేను కారాగారంలో ఉన్నాను కదా. And what's most emphasized in this particular verse is how Vasudeva wanted to celebrate the birth of Krishna కారాగారంలోనే as his ఉన్నాడు. child.
కృష్ణుడి యొక్క జన్మ ఉత్సవాన్ని Now, what kind of జరపాలనుకున్నారు. celebration do you do when it's just you and your wife in a prison cell? వాళ్ళు కారాగారంలో ఉన్నారు, ఏం ఉత్సవం చేస్తారు? They had shackles on their feet. They couldn't even dance. పాదాలకు పెద్ద పెద్ద గొలుసులు ఉన్నాయి. But when there's love and devotion, there cannot be any restriction. ప్రేమ భక్తి ఉన్న చోట ఎటువంటి ఆటంకాలు నిలబడవు. Oh, there's always restrictions. But in bhakti, because bhakti is unlimited, there is no restrictions in how we are facilitated to offer our love to Krishna. భౌతికమైన వాళ్ళకి పరిధులు ఉంటాయి, పరిమితి ఉంటుంది. భక్తి అనేది అపరిమితం. నువ్వు ప్రేమ ప్రకటన చేయాలనుకుంటే కృష్ణుడి కోసం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా చేయగలవు. We've seen many great personalities, even in their old age, when they can't walk and they can't move, but there's no reason. It's not an impediment to their devotional service. గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని చూడొచ్చు చరిత్రలో. కదలలేని వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ భక్తిని ప్రకటించారు. అంటే ఇక్కడ ఏమి భౌతికమైనది ఏమి ఆటంకం కాదు అని తెలుస్తుంది. Prabhupada was always reminding us of this. ప్రభుపాద ఇదే మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు మాటి The మాటి. only impediment for our devotional service is our own willingness to serve. Other than that, ప్రభుపాద ఏం గుర్తు చేస్తున్నారంటే మన భక్తికి ఆటంకం ఒకటి ఏంటి? సేవ చేయాలని కోరిక లేకపోవడం. ఇంకా వేరే ఆటంకాలే లేవు. it's not accept the thing. Krishna accepts, Prabhupada says, the intent, the purpose in which it is offered. That is what is all important. కృష్ణుడు నీ భావాన్ని గ్రహిస్తాడు, నువ్వు ఇచ్చేది చూడడు. ఏ భావంతో ఇస్తున్నావో అదే చూస్తాడు. We read in Sri Chaitanya Charitamrita, when Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Puri, Shivananda Sen would invite him for prasad. మహాప్రభు And Sri పూరిలో Chaitanya ఉన్నప్పుడు Mahaprabhu was so obliged to Shivananda Sen. చైతన్య మహాప్రభును శివానంద సేను భోజనానికి ఆహ్వానించేవాడు. మహాప్రభు Because వెళ్ళేవాడు. Shivananda Sen, he gave his heart, soul, life, everything to serve the devotees. ఎందుకు మహాప్రభు శివానంద సేన ఇంటికి వెళ్ళేవాడు అంటే, శివానంద సేను తన హృదయపూర్వకంగా శాయశక్తుల భక్తులకు సేవ చేశాడు కాబట్టి. Totally selfless in his service. ఎటువంటి ఎదురు చూపు లేకుండా వైష్ణవ సేవ చేశాడు. Every year, 200 to 400 devotees would come all the way to Puri by foot, and he would arrange all the meals, all the accommodations, pay all the taxes. He arranged in such a way that he was the only one who suffered inconvenience. శివానంద సేన ఎంత చక్కటి వైష్ణవ సేవ చేశాడంటే, ప్రతి సంవత్సరం మాయాపూర్ నుంచి పూరికి భక్తులు ఆ కాలంలో 200-300 మంది నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళకి అన్ని వసతులు కల్పించేవాడు. ఆహారము, నివాసము, పడవ దాటే దగ్గర డబ్బులు కట్టడము అన్ని. అయితే ఒక్కరికి కూడా చీమంతా కూడా కష్టం లేకుండా చూశాడు. అయితే ఒకే ఒకరు మాత్రం అన్ని ఇబ్బందులకు గురైంది. శివానంద సేన అన్ని కష్టాలు ఓర్చుకున్నాడు. మిగతా ఎవరికి కష్టం కలగకుండా చూశాడు. అంత సేవ చేశాడు. Just was happy. Any inconvenience that would have been to anyone, he took it upon himself so that they could just chant and dance all the way to Puri. ఆయన ఎంత గొప్ప సేవ అంటే, ప్రయాణం చేస్తున్న భక్తులకు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా తన తల మీద వేసుకుంటాడు. మీరు మాత్రం బాగా కీర్తన నృత్యం చేసుకుంటూ కొనసాగండి ముందు, కానీ వాళ్ళ ఇబ్బందులన్నీ తన తల మీద వేసుకునేవాడు. Bhaktivinoda Thakur, he prayed that the greatest happiness is the sufferings I endure to please you, my Lord. శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ పాటలో ఉంది, స్వామి నీ సేవలో వచ్చే కష్టాలే నాకు నిజమైన ఆనందం అని. And taking that on a very deep level, Lord Chaitanya taught Das Das Anu Das.
అందుకే మహాప్రభు మనకి దాస to దాస take on దాస్ అనేది నేర్పించారు. suffering to serve devotees or even conditioned souls is the greatest happiness for a Vaishnava. భక్తుడికి గొప్ప సంతోషం ఏంటంటే ఇతర భక్తులకు సేవ చేయటం, ఇతర భక్తులకే కాదు, మాయలో ఉన్న జీవులు ఉన్నారు, వాళ్ళను మాయ నుంచి విడిపించడానికి చేసే సేవ, ఇవే ఆనందం భక్తుడికి. There's a whole different perspective of what happiness is. భౌతికంగా ఆనందం అనుకుంటారే, దానికి భిన్నంగా ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం. And when we just catch this, then we can be happy. It's so easy, but it's not so easy. You're laughing because it makes sense, I think. ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండాలంటే చాలా తేలిక. వైష్ణవ సేవ చేయండి, అమాయ జీవులు ఉన్నారు వాళ్ళను రక్షించండి, చాలా తేలిక. చాలా తేలికే, కానీ చాలా తేలిక కాదు, చాలా కష్టం కూడా. As long as we're thinking that our happiness is what I can get, you can never be happy. నాకేదైనా వస్తే నేను ఆనందంగా ఉంటాను అనుకున్నంత కాలం నువ్వు ఆనందంగా ఉండలేవు. So it's getting everything, but he was never happy. కంసుడికి అన్ని ఉన్నాయి, ఆనందం లేదు. But when we just change our whole perspective and understand my happiness is how I can give. మన ఆలోచన మార్చుకోవాలి. ఇతరులకు ఇవ్వడం ద్వారానే నేను ఆనందంగా ఉంటాను, ఇతరులకు సేవ చేయడం ద్వారా. Krishna. How I could serve the Vaishnavas. వైష్ణవ How I సేవ could give ద్వారా Krishna to the people of the world. కృష్ణుని ఎలా ఇవ్వాలి సాధారణ ప్రజలకి, దీని ద్వారా ఆనందం వస్తుంది. ఇదే ఆనందం. And all that really is required is that we want to do that and we do what we can. Shivananda Sain, not only did he serve all the devotees, but we all know that famous story about the stray dog that happened to join his party. వైష్ణవులకు సేవ చేయడమే కాదు, ఒక కుక్క కూడా సేవ చేసి. Pedigree poodle. He got attached to for being so fluffy and cute and all that stuff. He was just a stray dog, Indian dog. ఇది ఎలాంటి కుక్క, ఇది ఇప్పుడు చూడ చీమ కుక్కల్ని, బొచ్చు కుక్కల్ని కొనుక్కొచ్చుకుంటారు, చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి. అటువంటి కుక్కలు కాదు, ఏదో వీధిలో పోతున్నటువంటి ఒక సాధారణ కుక్క, దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు. ఏదో సొంత కుక్క అయ్యి కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు, దాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా వేలు పెట్టి కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు కాదు, వీధిలో పోతున్నది, అది దారిన వెళ్ళే కుక్క. అది They weren't importing these rare breeds to India like they do now. He was just a stray Indian dog. And he just started walking with the devotees. కుక్క భక్తులతో నడవడం మొదలు పెట్టింది. He was so much compassionate. శివానంద సేన్ దాని I have to bring this dog to Lord Chaitanya. By any means, I have to bring, I have to bring this dog to Lord Chaitanya. This dog. శివానంద సేన్ హృదయం ద్రవించి, చూడు ఇది భక్తుల వెంటనే వస్తుంది, ఏమైనా సరే దీన్ని మహాప్రభు దగ్గరికి చేర్చాలి అని అనుకున్నారు. But if he just gets Lord Chaitanya's mercy, మహాప్రభు కృప పొందాలి ఇది అని. Special prasad, because the dog, I guess, didn't like what the devotees were eating, so he had a special cook for the dog. Can you imagine? What a అదే కుక్క అది భక్తులు తినేటువంటి ప్రసాదం తినలేకపోవచ్చేమో, కాబట్టి శివానంద సేన్ దానికి ప్రత్యేక ప్రసాదాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. He's arranging all the accommodations, everything for all these 400 people going for weeks and weeks, and he has special arrangements for this dog. 400 మంది భక్తులు, వారాలు 2-3 వారాలు ప్రయాణం పడుతుంది, అందరికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ కుక్క కోసం మళ్ళీ దానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు రోజు. Special tolls to get him across rivers on boats where no dogs are allowed. He was going to great length.
నదులు దాటే దగ్గర కేవలం మనుషులకే అనుమతి ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల పడవల్లో దాటేది. అటువంటప్పుడు కుక్కను దాటించాలంటే ఎక్కువ పన్ను కట్టేవారు. without neglecting anyone. కుక్కను కూడా So నిర్లక్ష్యపరచలేదు Lord చూడండి. Chaitanya was so overwhelmed with Shivananda saying, ఇది మహాప్రభుని He said- ఆకర్షించింది. he said, I am your own son. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు శివానంద సేనతో, నేను నీ సొంత పుత్రుడిని అయిపోయాను, My family. నీ కుటుంబం నా కుటుంబం అని. And anytime Shivananda Sain invited Lord Chaitanya for prasad, Lord Chaitanya would come. కాబట్టి శివానంద And సేన ఎప్పుడు anything పిలిస్తే Shivananda అప్పుడు Sain cooked, ప్రసాదంకు వచ్చేది. శివానంద సేన ఏమి ఇస్తే అది తినేది మహాప్రభు. ate. ఏది వద్దనకుండా తినేది. And he ate so much of what Shivananda Sain cooked. It was all prasad with ghee and spices. శివానంద సేన ఎంతో విలాసవంతమైన ఆహారం చేసి నెయ్యి మసాలాలు వీటితో ఇస్తే మహాప్రభు అన్ని స్వీకరించేది. Now, it's not possible for Krishna to overeat, but yet, if he wants to overeat, he does. This is the inconceivable nature of Krishna. కృష్ణుడు సాధారణంగా అతిగా భుజించడు, కానీ అతిగా భుజించాలని కూడా భుజించగలడు. ఇది అచింత్య గుణం కృష్ణుడిలో ఉన్నది. All that thousands of tons of bhoga that Nanda Maharaj and all the Brahmins and all the Brijavasis offered to Govardhan Hill, he just, within a moment, he ate it all. గోవర్ధన పూజలో చూడొచ్చు, నందమహారాజు అక్కడ బ్రజవాసులు అందరూ వేల 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 కిలోల ఆహారం తీసుకొస్తే క్షణంలో తినేశాడు మొత్తం. More. ఇంకా కావాలన్నాడు. And we already saw how Lord Chaitanya, at another time, he ate a whole room full of prasad within a few minutes. చైతన్య మహాప్రభుడు గదిలో ఉన్న ప్రసాదం అంతా తినేస్తాడు నిమిషాల్లో. He's unlimited. భగవంతుడు How could అపరిమితుడు. someone who's unlimited overeat? భగవంతుడు అపరిమితుడు, ఆయనకు అతిగా భుజించడం అంటే ఏమి ఉండదు కదా. Indigestion in the process. అజీర్ణం ఉంటుంది అటువంటి వ్యక్తికి. But for the sake of loving reciprocation, he did. And the son of Shivananda Sain understood Lord Chaitanya's difficulty. So the next day he told Lord Chaitanya, he and the son of Shivananda Sain invited Lord Chaitanya, and he just had some dahi with some medicinal spices mixed in it, and some ginger and lemon, and really bitter digestive stuff. Black pepper and all that. And Lord Chaitanya was in ecstasy eating it. Now, none of the stuff tasted good, but because of the intention to please the Lord, it was as good as the feast that Nanda Maharaj offered him at Govardhan. ఇక్కడ శివానంద సేను మంచి నెయ్యి మసాలాలు విలాసవంతమైన ఆహారం పెడితే ప్రేమతో అంతా స్వీకరించాడు. భగవంతుడు అపరిమితుడు, అపరిమితంగా తినగలిగే శక్తి ఉన్న వాడికి అజీర్ణం అంటూ ఏం సమస్య లేదు. కానీ మహాప్రభు ఇక్కడ ప్రేమతో కూడినటువంటి ఆ వ్యవహారం కాబట్టి ఇక్కడ మహాప్రభుకు అజీర్ణమైంది. ఇక్కడ అది శివానంద సేన కొడుకు గమనించి మరుసటి రోజు మహాప్రభుని శివానంద సేన కొడుకు భోజనానికి ఆహ్వానిస్తాడు. అయితే ముందు రోజు ఇవి విలాసవంతమైనవి ఎక్కువ తిని అజీర్ణం అయ్యిందని తెలుసుకొని మహాప్రభుకి శివానంద సేన కొడుకు నిమ్మకాయ, పెరుగు, అల్లము, మిరియాలు ఇటువంటివన్నీ అంటే జీర్ణానికి బాగా సహాయం చేసేటివన్నీ ఇచ్చాడు. అవేమి రుచిగా అనిపించవు తింటూ ఉంటే, కానీ ఆయన ప్రేమతో ఇవ్వడం వల్ల గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర వేల వేల రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలు వేల వేల కిలోలు ఎంత ఆనందంగా తీసుకున్నాడో, ఈ సాధారణమైనటువంటివి ఏవి చేదు అనిపిస్తాయి కూడా, ఇటువంటివి తినలేరు కూడా, అవి కూడా అంతే ఆనందంగా స్వీకరించాడు మహాప్రభు. Some digestive aids, because the Lord sees the content and that's what he accepted. That's what gives him happiness. భగవంతుడు చూసేది భావం చూస్తాడు, అక్కడ పదార్థం చూడడు. So Vasudev, he knew this completely. No restriction.
Here he is in prison, absolutely in poverty. He had nothing. Everything was taken away. ఇక్కడ ఇంత ఎందుకు చెప్తున్నారంటే వసుదేవుడు ఉత్సవం చేయాలనుకున్నాడు, కృష్ణ జన్మోత్సవం, కానీ బందీ అయి ఉన్నాడు, దగ్గర ఎటువంటి ఆధారము లేదు. కానీ భగవంతుడు భావగ్రాహి, అది తెలుసు వసుదేవుడికి. The pleasure of Krishna, who is shining before him in the air, right before his eyes, Vasudev started offering in his mind millions and millions of cows to Brahmins. తన బిడ్డ జన్మించాడు, ఎదురుగానే గాలిలో దర్శనం ఇస్తున్నాడు చతుర్భుజంతో. ఆ బిడ్డ యొక్క జన్మ ఉత్సవం సందర్భంగా వసుదేవుడు కారాగారంలో ఉన్నప్పటికీ తన మనసులోని లక్షల లక్షల కొలది గోవుల్ని దానం చేస్తున్నాడు బ్రాహ్మణులకి. Each cow, we can understand, had golden horns and silver hooves and చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి jeweled necklaces, బంగారంతో అలంకరించబడ్డ ఆవులు, and all these things. He's just giving them away. అవన్నీ మనసులోనే ఇస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. శ్రీల రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ కి జయ, శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ, శ్రీ సంగీతాని గౌర్ సుందర్ మహాప్రసాదం కి. మరిచి మరీచి పుత్రులే కాలనేమి పుత్రులుగా కూడా వస్తారు. మళ్ళీ కంసుడి పుత్రులు మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తారు, కంసుడి చేత చంపబడ్డారు. దేవుడు ఒక్కడే, దేవతలు అనేకం. అది తెలుసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. దేవతలకు ఉంటుంది కానీ దేవుడికి ఉండదు. అది అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదట. దేవుడు ఒక్కడే, దేవతలు అనేక మంది ఉంటారు. దేవతలలో ఉండొచ్చు అసూయ, పోటీ, ఇవి దేవుడిలో ఉండవు. దేవుడు ఒక్కడే. ఆయన్ని అల్లా అంటారు, రామ అంటారు, కృష్ణ అంటారు, యెహోవా అంటారు. రకరకాల వాళ్ళు వాళ్ళ భాషలో పిలుస్తారు. హరే కృష్ణ.